სამწუხაროდ სულ უფრო გვეცედება ხარჯები და სულ უფრო ხოლმე თანადაფინანსება. და თანადაფინანსებას არაუბრალოდ სამი წელი გქონდა შესანიშნავი პროექტი, არ ვიცი საქართველოს როლი პროექტი არ ვარჯო. თეატრალური პროექტი იყო სკოლის თეატრსა და ნაციონალურ თეატრს შორის. საყვარელი პროექტი. Theatre partnership project. შესანიშნავი პროექტები ვაკეთეთ აკადემიასთან ერთად, როდესაც ბრიტანეთის საბჭო კოლექციის გამოფენის ორგანიზებას ვაკეთებდით და სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დამოუკიდებლად ალბათ იქ ვორქშოპების ელემენტი, რომელიც აუცილებელი მოთხოვნა იყო უბრალოდ განათლებაზე. ასე რომ ძალიან ციფრა მარტო ეს ორგანიზაციები რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ δεν შეიძლება ვერაფერს თუ ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან აიქნა უკვე აი cash income აი ამაზე ვაპარაკი ადგილობრივი ორგანიზაციები სამწუხაროა მაგრამ ანუ მიქელაძე ძალიან ბევრი NGO არსებობს საქართველოში მაინც როგორც ჩანს ყველა სახალხო მოქმედებს და ეს არ იძლევა ისეთ რეზულტატს როგორც ანუ აქ იმდენად არ არის ფონდებში არ არის საქმე რამდენად ჩვენ აქტიულობთ და ჩვენ სწორ მოქმედებაში თუ შეიძლება თუ არის ეს წინამდები რომ ერთი შეკითხვა ერთი საათია ხელს მისწევდა შეკითხვა რაღაცა მინდა მეგობრის აზრი მინდა აუცილებლად ოდნავ გავაგზავნო და დავეთანხმო სავსებით თავს წარმოადგენ მე გახლავართ არც ჯგუფ სტიგმატის დამფუძნებელი და აქ ვარ მთელი ჯგუფი წარმოდგენილი და მინდა გავაგზავნო აზრი რომ ნამდვილად საქართველოში შემოიფარგლება იმით რომ ერთმანეთის გამოფენებზე დადიან ჯგუფები ერთმანეთის თუცოკებზე და თუ არტისტს ან არტისტთა ჯგუფს მე შემთხვევაში არ ამბობ შემთხვევაში ლაპარაკი თუ შენ არ მოიაზრები ამ კონკრეტულ სივრცეში საახლობლო სივრცე იქნება თუ რაღაც ჟარგონს ვიხმართ თუსოკა შენ კონტექსტიდან ხარ აბსოლუტურად გამოვარდნილი და შენი თქ არავინ არ ინტერესდება და ეს არის რეალური პრობლემა. აი მაგალითად გეტყვით ჩემი ჯგუფის მაგალითზე. ჩვენ გადაღებული გვაქვს 40 მინი არტ ფილმი. 40. ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა არტისტერიუმზე და 14 ფილმი გავიდა ჩვენი არტისტერიუმზე. ეხლა როგორ მივიღეთ მონაწილეობა და როგორი ბრძოლით მოგვიხდა ეს ცალკე თემა და ამას აღარ დავუბრუნდები. მე მინდა უბრალოდ აი დღეს დავეთანხმო მეგობარს ეს არის რეალური პრობლემა განათლებასთან ერთად რა თქმა უნდა და უბრალოდ მინდა რატომ მოვედი მე დღეს აქ. მე ვერ მოვახერხე ბოლომდე დარჩენა თავისუფალ სახელოსნოში ქალბატონი ჩვენ დამოუკიდებელი კურატორის გარკვეული მიზეზის გამო ვერ მოვახერხე ბოლომდე დარჩენა. დღეს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით უბრალოდ მე სხვა შანსი არ მიქნება და მინდა რომ აი ქალბატონს გამატარე და როგორც დამოუკიდებელ კურატორს გადავცე ჩვენი ჯგუფის ფილმები, ჩვენი რელიზი, რომ იქნებ ის როგორც დამოუკიდებელი კურატორი და არა ქართველი ხას უსვამ დაინტერესდეს ხელოვნებით და გადავწყვეტ პაკეტის გამოდეთ პრეზენტაციას მოხდებული შემდეგ შეგვიძლია გავაგრძელოთ დისკუსიას. ალბათ უფრო მეტი შეკითხვები დაიბადება. Ismის დარჩა Can everybody hear me? No. Okay. So I'm going to talk about 3 institutions I've worked with, but a quick footnote beforehand. I'm here independently as a curator. I was invited by GeoAir, an NGO here in Tbilisi, and I'm able to be here thanks to the Arts Council of England, to whom I applied for travel and accommodation and money to buy books as well. So I'm benefiting from the things and I will allow translation. მე მინდა წარმოგიდგინოთ 3 ინსტიტუცია, მაგრამ სანამ წარმოგიდგენთ ამ 3 ინსტიტუციას, მინდა ვთქვა, რომ აქ ვარ მოსული GeoAir-ში, როგორც დამოუკიდებელი კურატორის რეზიდენტი და მოსული ვარ ინგლისის ბრიტანეთის ხელოვნების საბჭოს სწავლობენ, რომელმაც დამოუკიდებელი ჩემი მსაუბრობა და საშუალო პენსიის დისკუსიის პრაქტიკი და რაღაც ვიცნები. მე მგონი არის ეს მიკროფონში. Try to bring it closer. Like this?
I'll just shout. Okay, time for some pictures. So I'll return to the Arts Council and the British situation shortly, but I spent 3.5 years working in Lithuania as a curator at the Contemporary Arts Centre. მე დავბრუნდები ინგლისის ხელოვნების საბჭოს მოგვიანებით, მაგრამ ახლა ვილაპარაკებ ხელოვნების ცენტრზე ლიტვაში, სადაც მე მუშაობდი. There are lots of photos, so I'll just flick through. აქ ბევრი ფოტოა და მე უბრალოდ გადავწყვეტ ამ ფოტოებს. So Lithuania gained independence in 1991. The Contemporary Arts Centre was built in the 60s as the Palace of Artists. ლიტვამ დამოუკიდებლობა 91 წელს მოიპოვა, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი იქნა აშენებული 61 წელს, გახსნა 61 წელს, როგორც ხელოვნების სასახლე. In 91 it became the Contemporary Arts Centre, and it's the largest contemporary arts institution in the Baltics and one of the most important in Eastern Europe. და 91 წელს გადაიქცა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი და არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ამისთვის ყველაზე დიდი ხელოვნების თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი ბალტიისპირეთში და ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში. A little about how it functions. I must confess this is out of date. This is from when I was still working here, but it shows you the hierarchy, or rather lack of. There's a director and deputy director, and then a horizontal line of curators, where we were all quite young, in the 20s and 30s, and everyone was invited to propose projects for the exhibition programs. ახლა ცოტას მოგეყავით როგორ ფუნქციონირებს, აქ არის რა თქმა უნდა იერარქიული სისტემა, არის დირექტორი და დირექტორის მოადგილე, თუმცა კურატორები არის უფრო ასეთი ჰორიზონტალური სისტემით, ანუ ჩვენ ვიყავით მიწვეულები, რაღაცა 20-30 წლის ახალგაზრდები და დამოუკიდებლად შეგვეძლო მიგვეწოდებინა ჩვენი პროექტები. It's a very vibrant place to work, partly because it was very open. And they're committed to showing contemporary art from Lithuania with solo exhibitions, for example, Arturas Raila and Demantas Narkevičius, who were part of the first generation to emerge in the 90s. ეს იყო ძალიან კარგი სამუშაო სივრცე იყო ძალიან გახსნილი და ჩვენ მუშაობთ ლიტვური ხელოვნების კონტექსტზე, ნუ წარმოგვიდგენთ ლიტველ ხელოვნებას. So the very young Lithuanian artists such as Žilvinas Landsberger and students who are still studying at the Art Academy can show alongside those who've been working internationally for 20 years. და თქვათ იმ ხელოვნებს, რომლებიც მუშაობენ 90-იან წლებში უფროსი თაობის ხელოვანებთან ერთად წარმოადგენთ ასევე ახალგაზრდებს, რომლებიც აკადემიაში სწავლობენ იმ ეტაპზე. The Contemporary Arts Centre sees itself very much as a centre, a point of focus for international art and discussion. So there are exhibitions such as David Mann, who's a British artist who was working with the Lithuanian context. თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი ასევე საერთაშორისო სცენის წარდგენასაც აკეთებდა ადგილობრივ სცენასთან ერთად, თქვათ იყო ასეთი დისკუსიები დევიდ მენის შესახებ, რომელიც არის ბრიტანელი ხელოვანი. And there are lots of very active events and participatory exhibitions and projects such as Chicks on Speed. და ძალიან ბევრი ღონისძიება და მონაწილეობრივი ღონისძიებები, მაგალითად ცეთია პერფორმანსი როგორც Chicks on Speed გააკეთა. So there were many group shows and many collaborations. On Mobility was one such collaboration with the Apple in Amsterdam, Euro Friedrich in Berlin, Casper in House of the Artist in Budapest. და იყო ბევრი შოუ და ბევრი თანამშრომლობითი პროექტი სხვადასხვა ქვეყნებთან. And this we raised European money for this collaboration from Culture 2000 as the fund was then. და ჩვენ ვქართ ევროპული დაფინანსების მოყვებას ახდენით ამ კოლაბორაციულ თანამშრომლობითი პროექტების წყალობით, თქვათ ერთ-ერთი იყო კულტურა 2000 ესეთი პროექტი. Rather than just having a touring show, this was an exhibition that mutated and changed as it moved to the different venues. And all of the artists were looking at ideas of mobility, whether it was economic, migrants,
work in the case of some of the artists, or utopian environments where people would hopefully end up living. და ეს გამოფენა იყო არა ესეთი რაღაცა ერთი შეხედვით შემოსავლელი გამოფენა, არამედ უფრო მობილური და ფოკუსირებული იყო სხვადასხვა სახის, აქცენტი გაკეთებული იყო სხვადასხვა სახის პრობლემებზე, მობილური პრობლემებზე, რომელიც ეხებოდა თქვათ მიგრაციას, ეკონომიკურ პრობლემას, სოციალურ პრობლემას და ამის შემდეგ. Other projects included extreme crafts, which I co-curated with Jenny Syson, with support from the British Council. The British Council don't support art in the same way as they did before 2008, and this was one of the last projects that they actually supported in Lithuania. Ერთ-ერთი იყო extreme crafts პროექტი, რომელიც მხარდაჭერილი იყო ბრიტანეთის საბჭოს მიერ, ნუ ბრიტანეთის საბჭო აღარ განაპირობებს იმდენ დახმარებას, თქვათ 2008 წლის შემდეგ, როგორც მანამდე და ეს ერთ-ერთი ბოლო პროექტი იყო. But it was an international project with not only British artists, but German, Canadian, New Zealand, Lithuanian, all sorts. და საერთოდ მხოლოდ ბრიტანელი ხელოვნების მონაწილეობის პროექტი, არამედ საერთაშორისო სხვადასხვა ქვეყნებიდან. Sonia was our resident. Yes, Sonia Schoenberger, who you see sewing here, she was sewing the Lithuanian news. And so ways of funding projects like this is to look at the nationalities of the artists, a very common way for institutions to raise money. So we looked at the British Council, we got money from Copenhagen as well. Այս ეროვნების ყურადღების გამახვილება კიდევ ერთ საშუალება იმისა, რომ დაფინანსების წყაროები მოეწიონ სხვადასხვა ქვეყნების ინსტიტუციებიდან და ფონდებიდან. Some shows are more sort of specifically nation-based, with, for example, the Australian New Zealand show High Tide. ზოგი შოუ იყო სპეციფიკურად ამ ქვეყნიდან და ამ ქვეყანას დაფუძნებული. They're more survey shows, but we try to be smart with our survey shows. For example, when we had the Quovo touring exhibition, that I believe was a Goethe-supported project of art from the fall of the Berlin Wall, 89 to 99. და ქონდა ასევე მიმოხილვითი პროექტები, ჩვენებები, ერთ-ერთი იყო ზუსტად ეს გოეთეს პროექტი, რომელიც აი 1989 because that was a recent history project, I curated a contemporary Berlin project with Tales from the Travel Journal, Volume 1, looking at artists who created different worlds or moments of adventure, and I wrote a fictional travel journal as a way to navigate through the different artists' worlds. და მე ვიყავი სპეციალურად ბერლინის პროექტის კურატორი, ასეთი პროექტი იყო, რომელიც გამოდიყენა ჟურნალისტების ფიქციური მოგზაურობის იდეა, თითქოს აი ნავიგაცია იმ სამყაროში, რაც ბერლინის კედლის დაგრევის შემდეგ მოხდა. The guides were given to the visitors so that they could follow the story, but they didn't have to read it. There was plenty of visual material there in the exhibition alone. But we were trying to be creative with how we put together exhibitions. და ჩვენ ვაძლევდით რაღაც მასალას ვიზიტორებს, რომ წაეკითხათ ისტორია, თუმცა მათ არ სჭირდებოდათ ამის საკითხი, იყო ძალიან ბევრი ვიზუალური მასალა, რომელიც თვითონ უყვარდა ამ ისტორიას, რაღაც ბერლინის კედლის დაგრევის შემდეგ და ეს იყო ჩვენ ვცდილობთ ვიყოფილიყავ ძალიან შემოქმედებით კრეატიულები. The largest project in the Baltic calendar is the Baltic Triennial of International Art. This is funded largely through the Ministry of Culture in Lithuania, but also through all the different cultural agencies and, where possible, support from commercial outlets. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელოვნებო პროექტი Baltic Triennial, საერთაშორისო ხელოვნების ტრიენალე, დაფინანსებულია როგორც სახელმწიფოს მიერ, ასევე სხვადასხვა ინსტიტუციების და კომერციული სექტორის მიერ. During the crash in 2008, the funding came ground to a dramatic halt, however, and cultural spending was reduced pretty much to zero. 2008 წლის შემდეგ დაფინანსება კულტურაში ძალიან შემცირდა, თითქმის ნულამდე დავიდა. And for a while, the larger scale exhibitions just had to be scaled back. But things have started to pick up again, and it was sort of a back to the 90s feel with the play.
და თითქოს უკან დაბრუნდა რაღაც მომენტში 90-იანი წლების სცენას დაუბრუნდა ხელოვნების წარმოქმნა. That's what the back to the 90s, but that's my colleagues would say I wasn't. So just to skip through some more images, and I think, yes, Interview magazine, talking about outcomes. Interview magazine is a quarterly conversation about art that's sent internationally to both let people know what's happening in Lithuania, but to have an exchange and to have a conversation with people outside the country. ჟურნალი ინტერვიუ იგზავნება ლიტვიდან საერთაშორისო სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ წარმოიდგინოს რა ხდება ლიტვაში ხელოვნებაში. And publishing was really important for us because we were a small country and Vilnius is a fairly small place. Getting catalogues made, getting books made, and getting them out was a wonderful way to spread the hard work that we've done. გამოცემები ყოველთვის მნიშვნელოვანი სინათლეა აქ მუშაობის საკითხების პატარა ქვეყანა, პატარა ქალაქია და ყოველთვის დაბეჭდვა და ინფორმაციის მიწოდება ამ სახით მნიშვნელოვანია. We also had a television program for several years. In 2004, TV1, a national channel, phoned us up offering us airspace on Wednesday night. On that TV program, pretty much anything could happen, and it was an example of helping kind. The TV station had free space, they gave it to us, so we made something. And these are just some stills from some TV events that we held. Right, I will skip through that and quickly move to the UK and introduce the fish market and Bedford Creative Arts to other types of institutions I've worked. So the fish market used to be a fish market. It's in Northampton, an hour north of London. Fish market is And whilst we're physically quite a large space, we're quite a small institution. I work there 3 days a week. We have a coordinator 2 days, an administrator 3 days. And with our small organisation, we put on 3 to 4 large exhibitions a year and many events. Our main funding comes from the Arts Council of England through the Grants for the Arts programme. There is a different funding programme through the Arts Council, which is called, it's recently changed since we had a change of government, but it's called the National Portfolio Organisation. სხვადასხვა პროგრამები არსებობს საბჭოში, ეს შეიცვალა მაშინ გასთავრობა შეიცვალა, მაგრამ ამ პროგრამას ამ ერთ-ერთს ქვია ეროვნული პორტფოლიო, national portfolio. Now, a portfolio organisation receives regular funding for the infrastructure and programming, and also often capital bills of an organisation. Portfolio იღებს ძირითად დაფინანსებას პროგრამირებისათვის და ასევე კაპიტალის შექმნისათვის დამწყები ორგანიზაციებისათვის. We apply for grants for the arts, which is per project. For us, a project is 1 or 2 years worth of programming. ჩვენ მივმართავთ გრანტისათვის ამ პროგრამას. We also receive a large grant from Northampton Borough Council and the County Council as well. ჩვენ ასევე ამტონის ბოროუ საბჭოსაგან ვიღებთ დაფინანსებას. All of, just to trace back a second, I should mention that the Arts Council receive their money through public
money which is raised from taxes, but also from the national lottery and various legacies and various other routes as well. ხელოვნების საბჭო დაფინანსება თანხას იღებს საზოგადოების გადასახადებისგან ერთმანეთად, ასევე ეროვნული ლატარია, ნაციონალური ლატარიიდან. The borough and county councils receive their money through local taxation. ხოლო ბოროს საბჭო იღებს ადგილობრივი საზოგადოების გადასახადებიდან. But we also raise additional money per project for specific things. For example, the Mighty Creatives support work with schools. ჩვენ ასევე ვიღებთ სხვა სპეციფიკური პროექტებისთვის სხვა დაფინანსებას სხვადასხვა ინსტიტუციებთან, სხვადასხვა Mighty Creatives გვაძლევს თანხას სკოლებისათვის. And championing Northamptonshire support projects that are specifically to do with our local environment. Tāpat ადგილობრივ გარემოზე დაფინანსების ხალხებით მუშაობს championing Northamptonshire. So again, I'll just flick through some more photos of recent exhibitions. This was the Tyranny of Grammar, a festival of events bringing from John Clare, the peasant poet. ეს იყო ცეცხლი გამოფენა ადგილობრივი პოეტის. You just saw in the main space work by Adam Burton, and now the salon of vernacular contemporary landscape painting. და ახლა ეს არის ადგილობრივი ლანდშაფტის საგამოფენო სივრცე გამოფენა. So the salon was selected by painter John Stratton. და ეს სალონი შერჩეული იქნა მხატვარი ჯონ სტრატონის მიერ. There were many events as part of this, including a talk about the luck of John Clare and Bernard. So I could not get who is John Clare. John Clare, he was a poet. He was a poet. ეს იყო თეთრი გლეხი ვის პოეტი ჯონ კლარი, რომელსაც მიეძღვნა ეს მთელი სერია გამოფენები from Northamptonshire. So, because of that, we were able to tap into funds that support Northampton-wide projects. და ამისთვის ამადენების დაკავშირებით შეძლეს რომ დაფინანსება მოეპოვებინათ ამ ადგილიდან, Northamptonshire. So, the artists were responding to the ideas of this romantic era poet, making it very contemporary. და ხელოვანმა გააკეთა თანამედროვე რეფლექსი ამ რომანტიზმის პერიოდის პოეტებზე. And some of our events included Alan Moore, who is a comic book writer, reading from his book that featured John Clare. ერთ-ერთი ღონისძიება იყო ალან მორის მიერ კომიკოსი წერლის მიერ კითხვა ამ პოეტის ლექსების poesis. And various folk music as well. ასე რაღაც ხალხური მუსიკაც ჩაერთვა სამყაროში. And pop-up poetry, bringing poetry into the streets. და ქუჩის პოეზიის კითხვა. ამ ქუჩის პოეზიის კითხვა. Our current project is by Darren Banks, which has been funded thanks to the Mighty Creatives works with schools and also a festival about the river. ახალგაზრდა პროექტს დაფინანსებს ერთ-ერთი საბჭო, რომელიც მუშაობს ამ სკოლებზე საკავშირებით. Through working with schools, we've been able to employ an artist to make a new work for the space, and the schools will be making a film based on their experiences of this project. და ამ პროექტში ჩართული იქნებიან სკოლები, რომლებიც გამოფენის გამოცდილებაზე დაქმნებით შექმნიან ფილმს. But I really want to emphasize that it's the project that comes first, not where the money comes from. Right. It's really important that the project comes first, not looking at where the money is available. თავი ხას გავუსამთრიო, რომ პირველი პროექტია და არა მოდის თული. And just a couple of notes on Bedford Creative Arts. They have a very different approach to raising money. It's a very small organisation again. Bedford Creative Arts არის პატარა ორგანიზაცია, რომელსაც რაღაც განსხვავებული მიდგომა გააჩნია ფანდრეიზინგ. And they're looking at the changes in social care funding to fund artworks. ისინი ძირითადად აქცენტირებული არიან სოციალური
ზრუნველობის დაფინანსების მოძიებაზე. For example, actually I will just skip through some of these. For example, adult services have, it's quite complex. People who access mental health and social health funds or services will now be able to control their own budgets. Before, doctors would prescribe what services they would use. Now, the money goes straight to the patient and the patient can decide what to do with it. ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ ჯანმრთელობის ან კოლექტიური ჯანმრთელობის პრობლემები, ახლა თვითონ მართავენ თანხებს, რომელსაც ფონდებში გამოყოფენ მათთვის. ადრე თქვა ექიმები მართავდნენ ამ თანხებს, ახლა თვითონ პაციენტები არიან ამ თანხების ყოველზე. And so, these personalized budgets can go into experiencing artworks through workshops, through different activities or events. და ეს თანხები მიდის ამ პაციენტების მიერ ხელოვნების კეთებაში. Convertible was a project by Lisa Chung at the end of last year in Bedford. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი იყო ბედფორდში გასულ წელს, where people could come together and make things. But it's about the value of art and the difference it can make to people's lives and finding different streams of money to pay for artworks. და ეს უფრო ხაზს უსვამდა ხელოვნების ვლინებულებას და ხელოვნების ფუნქციას, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ადამიანის ცხოვრება. So, in the changing financial environment of the UK, institutions are taking lots of different approaches to finding money to pay for art and also how art can benefit people in a more direct, or perhaps not direct, but measurable way. And this is an example of that. დაფინანსების სისტემის შეცვლის შედეგად ორგანიზაციები ეძებენ გზებს თუ როგორ მოიპოვონ თანხა და როგორ იქნას ეს თანხა უფრო პირდაპირ კი არა და უფრო გონივრულად მოხმარებული, დახარჯული